Okay. Yesterday we completed about the radius of different orbits, various orbits. Today we are going to discuss about the and what is the formula of radius of various orbits. This formula, the final formula, you have to remember the Rn that equal to n is nothing but integers 1, 2, 3 cell numbers and 0.529 into n square by z angstroms. Okay, this is radius of orbits. Radius of orbit. Okay, na? And this is important one. To calculate the problems, you have to remember this one only. Okay, the radius of orbit. Now keep the heading velocity of an electron. Velocity. Second application and applications of Bose model. We are discussing about the velocity of an electron. Velocity of an electron. In this one, already we know that is Coulombic force equal to centrifugal force. Coulombic force, attraction force equal to centrifugal force. Centrifugal force. That means here Coulombic force we got already K Z square by R square, that equal to mv square by R. Or we can write this as yesterday we wrote already. V square equal to K Z square by mr. This is equation number 1. We know already this one. And next from this equation, how we can write this one? ఇక్కడ kz square equal to ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఏంది mvr equal to nh by 2 pi. mvr equal to nh by 2 pi, right? So from this equation I am writing here like this: k z square that equal to ఏమవుతుందమ్మా mv square r అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? mv square r. దీన్ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? mv square r ని mvr into v. ఎందుకు? mvr equal to nh by 2 pi అవుతుంది కాబట్టి mvr equal to nh by 2 pi. Okay, now substitute this value mvr equal to nh by 2 pi. substitute చేసి ఏమొస్తుందమ్మా? that equal to nh by 2 pi into v. అంటే k z square equal to k z square equal to nh by 2 pi into v. ఓకేనా? హియర్ v ఈక్వల్ టు ఫైనల్ గా మనకి ఏం కావాలా? v కావాలా. ఈ v ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఇది ఇటు వచ్చేస్తే 2 pi get 2 pi k z square by nh. 2 pi k z square by nh. Okay na? Now putting the values of pi value and k value and electron value, these all are constants, and Planck's constant value. Finally we'll get that v equal to 2.2
188 into 10 to the power of 6 z by n meter per second square. Meter per second, sorry. మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. అంటే ఇక్కడ మనకు ఫైనల్ గా ఏమొచ్చిందమ్మా, వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్, velocity of an electron after substituting all constant values, we got here v equal to 2.188 into 10 to the power of 6 meter per second, or 2.188 into 10 to the power of 8 centimeter per second. Okay, this is velocity. This one also important formula to remember. Okay, did you understand how we got this velocity? From yesterday's formula only. ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు మనకు తెలుసు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు కూలంబిక్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. Okay, that means here already we know, we got here Coulombic force is kZe square by r square, that equal to mv square by r. This is centrifugal force. ఓకేనా, ఇందులో నుంచి ఏం తీసుకున్నాం మనం, v స్క్వేర్ బయటకు రావాలా. v స్క్వేర్ కావాలంటే ఏమొస్తుంది మనకి, k జెడ్ స్క్వేర్, నిన్న క్యాన్సిల్ అయింది కదా, ఆర్ అండ్ ఆర్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, m ఇక్కడ కిందికి వచ్చింది కదమ్మా, k జెడ్ స్క్వేర్ బై mr, k z square by mr. ఓకేనా, ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచే మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, k ze స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్ బై mv స్క్వేర్ r. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, mvr ఇంటూ v అని రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే mvr ఈక్వల్ టు nh బై 2π, దాని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది, nh by 2π. So instead of mvr we have to substitute this value. Okay na, so that means here k ze square equal to mvr equal to nh by 2π, so nh by 2π into v. Okay, so finally we have to calculate to v only. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలా, v equal to ఈ 2π ఇటు వెళ్తుంది కదమ్మా, సో 2π k ze square by nh. Okay, after putting all values, putting the pi value and k value and electron and Planck's constant value, finally we will get here the v, velocity of an electron, equal to 2.188 into 10 to the power of 6 z by n. ఇక్కడ రాయలేదమ్మా, ఇంటూ ఇక్కడ z by n రాసుకోండి, z by n, here also z by n. అంటే అటామిక్ నంబర్, z means atomic number. Okay, z by n meter per second, or v equal to 2.188 into 10 to the power of 8 z by n centimeter per second. Is it clear? These two formulas are important. One is about the radius of orbit, and one more is the velocity of an electron. Next, energy of electron కూడా ఉంటది. ఓకేనా, these are final formulas అమ్మా, ఇవి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ ఆల్సో. ఎప్పుడైనా సరే ఎవరినైనా సరే క్లాస్ రూమ్ లో ఈరోజు అడుగుతాను నేను సడన్ గా వచ్చి దీస్ ఫార్ములాస్. సో దట్స్ వై ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ 0.529 into n square by z angstroms, and velocity of electron 2.188 into 10 to the power of 6 z by n meter per second, or v equal to 2.188 into 10 to the power of 8 z by n centimeter per second. Is it clear, everyone?
I am removing. Shall I? ఎవరైతే క్లాస్ మిస్ అవుతారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉండదు క్లాస్ రూమ్లో ఇక. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ అమ్మా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అరే తీసేసిన చాట్ బాక్స్. ఓకే ఓకే ఫైన్, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ ద వన్ క్వశ్చన్. That question I will explain only one. Remaining all you have to complete. When will you get the free time? Calculate the radius of first and second and third, fourth or Bohr's orbit of hydrogen. నేను ఏ ఆర్బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటే, నేను ఒక ఇప్పుడు మనం మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో, ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్, ఫోర్త్ ఆర్బిట్. ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆర్బిట్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్. Simple. What is the formula to calculate the radius? That r equal to 0.529 into 10 into n square by z angstroms. That's it. Okay, what is this one? R is equal to 0.529 into n square, fourth ఆర్బిట్ కదమ్మా, అంటే 4 square by 1 angstroms. ఏమొస్తుంది మనకి? 0.529 into 16 angstroms, and that equal to 8.464 angstroms. Right. Okay. This is only fourth orbit. So like this, you have to calculate third orbit, second orbit, first orbit. All are easy only. Are you able to these all remaining problems? Remaining radius of Bohr orbits. Shall I remove this? Okay. And next question. Calculate the ratio of third and fifth orbit of. Calculate the ratio. Calculate the ratio. Radius of ratio. Sorry. Calculate the radius of ratio of third and fifth orbit of helium. Third and fifth orbit of helium plus ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగిందమ్మా? థర్డ్ ఆర్బిట్, ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ హీలియం ప్లస్ 2 అడిగింది.
For solution, the formula R equal to 0.529 into n square by z angstroms. Okay, and atomic number of helium 2. Atomic number of helium 2. Now ratio and ఇప్పుడు థర్డ్ ఆర్బిట్ ది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. థర్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ అంటే R3 that equal to 0.529 into 3 square by 2, atomic number 2. This is angstroms. And fifth orbit R5 equal to 0.529 into 5 square by 2 angstroms. Now ratio amma ante R3 by R5 that equal to calculate the ratio. R3 ఎంత ఉందమ్మా 0.529 into 3 square అంటే 9/2 angstroms by 0.529 into 25/2 angstroms. Angstroms తర్వాత రాద్దాం ఎందుకంటే రెండింటిది అంతే కదా. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి, రాసిన పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. నౌ చేయండి. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రేషియో? ఇది క్యాన్సిల్ అవుతాయి. Right, 9/25. 9/25 అంటే this is R3 and this is R5. So obviously the ratio equal to R3 is to R5, that equal to 9 is to 25. Is it clear? Simple amma, ratios of radius ante, easy. Now same question I will give, write it and do it when will you get the free time. Okay, I am removing this one. The next question, homework is calculate the radius of calculate the radius ratio of calculate the radius ratio of second orbit of hydrogen, second orbit of hydrogen and third orbit of lithium plus 2. Third orbit of lithium plus 2. Okay, here I am giving atomic number hydrogen 1, hydrogen that equal to 1 and lithium that equal to 3. Now this is homework. Calculate the radius ratio. Okay,
Next question. Uh, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, ఇది హోంవర్క్ కాదు, ఒకసారి చూస్తా మీకు వస్తుందంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. క్యాలిక్యులేట్ ద radius ratio of calculate the radius ratio of second excited state. Second excited state of hydrogen and first excited state of lithium plus 2. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, సేమ్ ఫార్ములా ఓన్లీ. సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ లిథియం ప్లస్ 2, ఇది తెలవాలి. అంటే ఇక్కడ సింపుల్ నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఎలిమెంట్ అయినా సరే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంది అంటే the element electrons are present here. This is ground state electrons. First excited state means ground state అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఈ సెల్ this orbit is n is equal to 1, and here first excited state is nothing but n is equal to 2, and if it is second excited state n value 3, అంటే ఇక్కడ ఏంది, hydrogen third orbit, the second excited state is nothing but the second excited state of hydrogen means the electrons are present in hydrogen third orbit. Electrons ekkada unnai, hydrogen third orbit lo unnai. And first excited state of lithium ante first excited state means ground state to and first excited state, that means n, the electrons are present in second level. Ante with respect to hydrogen that is third orbit, and with respect to lithium plus 2 that is second orbit. Is it clear? So now we can calculate if the n value 3, that means their n square 3 square by hydrogen 1 చేయగలుగుతారు కదా. Is it clear everyone? Oh, this is third page amma. Okay, this is fourth page. Okay కదా, చేస్తారు కదమ్మా. 27/4 answer will get 27/4 only. Answer, the final answer 27/4. Try చేయండి, ఓకేనా, will get the answer easily. Right. And next question. Next question amma. Write the question.
how much time an electron, how much time an electron will take for, how much time an electron will take for one complete revolution, one complete revolution, one complete revolution in second orbit of, in second orbit of helium plus. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడమ్మా, మనకేంది హౌ మచ్ టైమ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ టేక్ ఫర్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కంప్లీట్ గా రివాల్వ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఐ విల్ గివ్ ఫార్ములా, యూ విల్ డూ ద ఆన్సర్ ఈజీలీ. ద టైం టేకెన్ ఈక్వల్ టు time taken equal to distance by velocity. Mass formulas use చేస్తాం ఇక. Distance by physics is actually the structure of atom completely based on physics only. Distance by velocity amma, that equal to 2 pi r by v. Substitute the values, 2 into pi value 3.14, yes or no, 22 by 7 అంటే అంతే కదా, 3.14 into radius of orbit 0.529 into z square అంటే హీలియం కాబట్టి 4. ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ, లేకపోతే ఇట్లా రాద్దాం మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సారీ, n square by z, n square by z angstroms by velocity. What is the velocity formula? Velocity already మనకు వచ్చు కదా, 2.188 into 10 to the power of 6 n by z meter per second. n by z meter per second. Sorry, z by n. Sorry, here z by n. z by n meter per second. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 2 into 3.14 into 0.529 into n square అంటే 4 by helium atomic number 2, angstrom అంటే 10 to the power of -10 meters. ఓకే, 10 to the power of -10 meters, మీటర్స్ లో తీసుకుంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ 2.188 into 10 to the power of 6, atomic number of helium is 2 and orbit also 2, meter per second. ఇక్కడ మీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి, చూద్దాం. How much time will you take to completely revolution of second orbit? Will it take in
Okay, shall I write the answer? After simplification, we'll get the answer 3.05 into 10 to the power of minus 16 seconds. అంత స్పీడ్గా రొటేట్ అవుతుంది. 3.05 into 10 to the power of minus 16 seconds. 0.5 or 0.3 అప్రాక్సిమేట్లీ అంతే. 3 పాయింట్ వచ్చిందంటే కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. Is it clear? And next to keep the heading, one more application amma. We completed radius, velocity. Now the third application is Bohr's atomic model. Third application, energy of an electron. Energy of an electron. These all are comes under Bohr's atomic model only. These all are explained by the Bohr's. ఇంకా ఈ ఎనర్జీ ఆఫ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ we have hydrogen spectrum. After that we have the drawbacks of Bohr's model. Okay, did you keep the heading energy of electron? Listen here, we'll continue this one tomorrow, but I am going to unmute all. మీకేమైనా ఇబ్బంది అయితే చెప్పండి అమ్మా, క్లాస్ అర్థం కాకపోవడం అలాంటివి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దట్ టు దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వి డిడ్ నాట్ డిస్కస్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో, ఐ థింక్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇలాంటివి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మీకు యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఆన్లైన్లో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అయిందా అమ్మా? మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ బి వైష్ణవి, బి వైష్ణవి లేచావా? మరి ఏమి వినిపిస్తలే? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా? ఇది అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? అర్థమవుతుంది సార్. ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందా? అట్లేం లేదు. ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ మనకి ఇక్కడ మ్యాథ్స్ లాగానే కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాలా. అండ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ వెరీ కేర్ఫుల్, దెన్ వీ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజీలీ. ఓకే, ఇంకా ఎవరికైనా ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందా అమ్మా కాన్సెప్ట్? ఎనీవన్? కానీ అటెండెన్స్ అయితే ప్రాపర్గా రావట్లేదు. లాస్ అయితే వాళ్ళే లాస్ అవుతారు. ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్. మీ ఇష్టం ఉంటే వినండి, లేకపోతే లేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే క్లాస్. అర్థం కాలే లతిక? సార్ ఒకసారి స్లైడ్స్ చూపియారా? ఇవన్నీ ఎందుకు రాలేవా ఫస్ట్ నుంచి? సార్ ఫస్ట్ 15 minutes నాకు నెట్ ఇష్యూ ఉంది సార్, ఓపెన్ కాలేదు. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 minute ఉంది, తొందర తీసుకో. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ సెకండ్ పేజ్.